Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Российский национальный конгресс продолжает свою работу, и мы приступаем к сессии, в рамках которой будут выступать международные эксперты, наши коллеги, наши друзья, и обсуждать актуальные темы ведения больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это традиционная форма работы Российского кардиологического общества, когда приглашаются эксперты, мнение которых интересно для всех, для нас. Я приветствую коллег, которые присутствуют в зале. Я с удовольствием приветствую коллег, которые подключились к нам в режиме онлайн. И я предлагаю без долгого промедления приступить к реализации нашей программы. Первый доклад у нас будет в очном режиме. Этот доклад сделает профессор Аннаев Б.Х, наш большой друг, лидер кардиологии Республики Туркменистан. А тема, уважаемые коллеги, она для нас исключительно эксклюзивна, потому что, знакомясь с программой, я не думаю, что вы бы могли найти аналогичный доклад во всей программе Большого Российского конгресса. Она звучит так. Структурно-функциональные изменения миокарда у больных с диффузным токсическим зобом. Пожалуйста, Б.Х. Хумидович. Уважаемые коллеги, здравствуйте. В первую очередь хочу поблагодарить Российское кардиологическое общество за приглашение на стол выступить в столь авторитетном научном форуме, каким является сегодняшний форум. Я представляю госпиталь с научно-клиническим центром кардиологии город Ашхабад. Следующий слайд. Тема моего доклада, как объявил Юрий Михайлович, структурно-функциональные изменения миокарда у больных диффузным токсическим зобом. Все мы знаем, что заболевание щитовидной железы – одна из серьезных проблем современной медицины. Щитовидной железы на сегодняшний день существует 11 разновидностей заболеваний щитовидной железы. Наиболее тяжелый, серьезный из них – диффузный токсический зоб. Лечение диффузного токсического зоба очень трудно и долго. Вы все знаете, от 6 месяцев до 2 лет только заниматься надо лечением диффузного токсического зоба. К сожалению, может быть, не идеальный контакт с больными или, может быть, недостаточно квалификация врачей-эндокринологов. У некоторых больных в лечении диффузного токсического зоба допускаются осложнения. Такие осложнения, как, например, тиреотоксическая кардиомиопатия. Наиболее серьезным осложнением диффузного токсического зоба Зеленая кнопка, Б.Х. Хумидович, зеленого цвета. Все. Наиболее серьезным осложнением диффузного токсического зоба, определяющее течение и исход заболевания, является тиреотоксическая кардиомиопатия. До настоящего времени тиреотоксическая кардиомиопатия является лечение тиреотоксической кардиомиопатии является спорным предметом и проводится достаточно разные результаты исследования. Вместе с тем остаются нерешенным некоторые вопросы, касающиеся патогенетических аспектов формирования структурных и функциональных изменений миокарда на фоне диффузного токсического зоба. Целью нашего исследования явилось всестороннее изучение структурных изменений миокарда у больных диффузным токсическим зобом в зависимости от уровня компенсации тиреоидного статуса. Нами обследованы больные с диффузным токсическим зобом, средний возраст которых 40,4 года. Больные были разделены на 3 группы в зависимости от уровня компенсации тиреоидного статуса. Больные получали адекватную тиреотропную терапию
меркадолилом, среднесуточная доза которого была 22,4 мг. До коррекции лечения и после коррекции лечения через 6 месяцев проводились оценка всех параметров больных с диффузным токсическим зобом. Первую группу составили больные с компенсированным тиреотоксикозом. Вторую группу составили больные с субкомпенсированным тиреотоксикозом. И третью группу составили больные с декомпенсированным тиреотоксикозом. Сравнения проводились с группой контроля 20 практически здоровых лиц. Чтобы не попали болезни, которые могут изменять морфофункциональное состояние сердца, мы в исследование не включили пациентов с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью выше второго функционального класса, гемодинамически значимым пороком сердца мы не включили, тяжелые нарушения ритма и проводимости не включили, гипертонические болезни и другие патологии. Взяли чисто диффузный токсический зоб, изучали его влияние на миокард. В общем, в компенсированном состоянии к нам мы обследовали 42% наших больных обследованных составили компенсированный тиреотоксикоз, 31% составили субкомпенсированный тиреотоксикоз и 27% составили декомпенсированный тиреотоксикоз. Всем больным вполняли стандартные физикальные и клинико-инструментальные обследования. Гормональный статус этих больных, гормональный статус щитовидной железы определяли иммунолюминесцентными методами с использованием автоматического анализатора. Оценка морфофункционального состояния, морфофункциональных особенностей сердца поднялись с помощью эхокардиографического исследования. Изучали следующие показатели эхокардиографические. Первый – это конечный диастолический размер левого желудочка. Второй – толщину межжелудочковой перегородки. Третий – толщину задней стенки левого желудочка. Четвертый – относительную толщину стенки левого желудочка. Пятый – фракцию выброса левого желудочка. Шестой – передний задний размер левого предсердия. Седьмой – систолическое давление легочной артерии. И восьмой – трансмитральный кровоток при импульсно-волновом доплеровском исследовании. И в результате все мы знаем, что комплекс метаболических нарушений, комплекс метаболических расстройств, возникающих в связи с повышением концентрации тироидных гормонов в организме, они приводят к нарушению морфологического и функционального состояния миокарда. Тироидные гормоны усиливают работу сердца, увеличивают пульс, при избытке увеличивает артериальное давление. Причем артериальное давление характерно для этих больных. В основном пульсовое давление повышается. То есть артериальное давление, систолическое артериальное давление снижается, диастолическое артериальное давление повышается и появляется большое пульсовое давление. И при этой болезни наступает относительная недостаточность митрального клапана за счет увеличения полостей сердца. Вот тироидные гормоны вызывают вот такие явления, увеличивают сердечную преднагрузку, которая отражает, конечно, диастолический размер левого желудочка, что достоверно превышает значение группы контроля у больных тиреотоксикозом при субкомпенсированном состоянии на 6% и при декомпенсированном состоянии на 9%. Интегральные показатели массы миокарда левого желудочка
достоверно выше у пациентов с декомпенсированным тиреотоксикозом по сравнению с контрольной группой. Соответственно, 22 на 26%. Через 6 месяцев на фоне проведенного лечения данный показатель снижается на 12 и 13% соответственно. Содружественное сохранение увеличенных показателей свидетельствует о сохраняющей гипертрофии миокарда левого желудка даже после 6-месячной адекватной терапии. Анализ сократительной функции миокарда выявил достоверно высокую фракцию выброса у пациентов с декомпенсированным тиреотоксикозом. Данный показатель выше значения здоровых лиц на 3%. Через 6 месяцев после лечения фракция выброса снижается только на 2%, но уже не отмечается достоверное отличие от контроля. Высокая фракция выброса обеспечивает адаптацию сердечно-сосудистой системы к избытку тироидных гормонов в покое. При этом уменьшает функциональный резерв сердца. Ну, в какой-то степени, какой-то период он служит защитным механизмом в организме. У пациентов с субкомпенсированным тиреотоксикозом и у пациентов с декомпенсированным тиреотоксикозом при сравнении с группой контроля отмечается увеличение левого предсердия на 3% и при декомпенсированном состоянии на 6%. На фоне длительного 6-месячного адекватного медикаментозного лечения показатели снижаются на 2%. Анализ полученных результатов показал, что у больных с декомпенсированным тиреотоксикозом показатели диастолической функции достоверно отличались от значения группы контроля. Выявлено уменьшение максимальной скорости трансмитрального кровотока пика Е на 10%, что говорит о сниженной способности миокарда к расслаблению. При этом нападение левого желудка закономерно становится все более зависимым от сокращения предсердия в конце диастоли, о чем свидетельствует увеличение пика А на 24% и снижение соотношения пика ЕА на 31%. Через 6 месяцев отмечается увеличение пика Е и снижение пика А на 5%. Соотношение ЕА возрастает на 15%. Таким образом, у больных длительным периодом декомпенсации тиреотоксикоза, характеризующей гипертрофией миокарда, достижение клинической компенсации на фоне адекватной 6-месячной терапии не сопровождалось полной компенсацией показателей. И второй вывод, сделанный из этого, это выявленные изменения при оценке диастолической функции левого желудка указывает на увеличение жесткости миокарда левого желудка, что характерно для первого типа диастолической дисфункции. Сделая вывод из этого доклада, мы пришли к мнению, что при лечении не только тиреотоксической кардиомиопатии, вообще при лечении диффузного токсического зоба было бы целесообразно консультироваться, включить врачей-кардиологов, потому что только совместный труд эндокринолога и кардиолога может привести к адекватному успеху. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Б.Х. Чхумедович. Спасибо за приглашение посетить Республику Туркменистан. Вы знаете, тема действительно оказалась нестандартной на кардиологической площадке. И вы правы, взаимодействие терапевта, эндокринолога, кардиолога – это основа нашей работы. Если позволите, вопрос следующего плана. Как в Республике Туркменистан
трактуются эти пациенты, которых вы изучали, и те изменения со стороны структурно-функциональных изменений со стороны сердца фиксируются в диагнозе? Вы сказали несколько раз кардиомиопатия, да, тиреотоксическая. Вы пользуетесь этим термином или используете какие-либо другие термины? А может быть, вообще в диагноз это не выставляете? Ну, диагноз мы, в общем, устанавливаем следующим образом. Диффузный токсический зоб, например, тиреотоксикоз средней степени тяжести. И в конце, как осложнение, показываем тиреотоксической миокардистрофии, пишем чаще всего. Вот так у нас принято. Ну, а вообще, конечно, у нас хорошие клиники есть, хорошие врачи есть. Они все усовершенствуются, и я думаю, мы подойдем к европейской. Ну, вы не случайно показали замечательный город Ашгабад, который называют белым городом. И там даже было видно те замечательные клиники, в которых вы работаете. Работа строилась на основе выполнения эхокардиографического исследования. Да. Ваши мысли, дальнейшие шаги, использование компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии сердца, может быть, позитронной эмиссионной томографии. То есть что вы планируете в будущем? У нас сейчас магнитная томография работает почти во всех клиниках наших, и специалисты наши обучаются. И я думаю, в дальнейшем мы перейдем, наверное, на более углубленный метод исследования, магнитно-резонансной томографии. Спасибо, что предполагает, что при наших последующих встречах вы сможете поделиться новыми результатами. Спасибо. Спасибо большое. Я приглашаю вас в президиум. Уважаемые коллеги, мы должны реализовать дальше нашу программу. Выступление профессора Сеферовича. Петр Сеферович, большой друг Российского кардиологического общества, паст-президент Европейского общества кардиологов, Европейской ассоциации по сердечной недостаточности. Лично мне пришлось много трудиться вместе с профессором Сеферовичем, и поэтому я, честно говоря, не удивлен той теме доклада, которая звучит следующим образом. «Опыт никогда не устареет. Новые подходы в борьбе с застойными явлениями». Пожалуйста. Dear colleagues, it is my great pleasure to be the part of an exciting event like National Congress of the Russian Society of Cardiology, and I would like to tell you that I'm gonna share with you an excellent experience how we are going to have the approach to decongestion. It is extremely important to understand that within the treatment of heart failure, congestion is one of the most important points. Within the frame of universal definition of heart failure, there are three parameters which are important: symptoms and signs of heart failure, then elevated natriuretic peptides level, and evidence of systemic or cardiopulmonary congestion. Congestion can be defined as accumulation of the fluid in the intravascular department and interstitial space. It results from the increased cardiac filling pressure and is caused by maladaptive sodium and water retention by the kidney. Congestion is central and the most important point in the development of acute heart failure. Worsening congestion is the most prevalent cause of heart failure hospitalization, and in addition to that, residual congestion, which persists around 30% of the patient at discharge, is associated with higher readmission rate, short and long-term mortality, meaning 1 year mortality. So nevertheless, as we can say, it is important to teach and to stress that treating congestion is a key point of the treatment of acute heart failure. The degree of congestion is very similar in both HFrEF and HFpEF, as shown by media DHF study on 146 patients in whom the echocardiographic indices of increased cardiac filling pressures were similar
in patients with HFrEF and HFpEF. In addition to that, we understand and we teach that residual congestion is associated with adverse outcome, as shown by 1,500 patients admitted for acute heart failure in whom all-cause mortality was associated with residual congestion. And this residual congestion is doubling the risk of readmission and doubling the risk of mortality. As you can see from the graph on your left-hand side, it is extremely important to understand that significant congestion is associated with a higher all-cause mortality. Pre-discharge and early post-discharge management of the patient includes the assessment of congestion. And as we can say, there are three important points. One is clinical assessment, laboratory assessment, and imaging assessment. Clinical assessment is putting forward with the congestion score, then the body mass index, New York Heart Association class, and vital signs. In laboratory testing, the NT-proBNP is the most important part. Having in mind the diagnosis of congestion by imaging, chest X-ray, left ventricular filling pressure, mostly by echocardiography, and IVC status, as well as lung ultrasound, are the essential tools in diagnosing congestion. Obviously, there are several used, validated congestion score. The score used in Advert study was the most important one and frequently used. It gives us the idea that edema, pleural effusion, and ascites are the most important, let's say, signs of congestion. Edema, starting from no edema to visual deformation above knee, pleural effusion minor and minor, and ascites with no ascites to significant form of ascites. As it was pointed out, we understand that managing congestion is a key point, and we were happy in Heart Failure Association of the ESC to put together a position statement from Heart Failure Association of the ESC when we start as algorithm with oral loop diuretics, 20 to 40 milligram IV, and then having in mind the status of the patient, the clinical signs, but also urinary spot sodium and urine output, we are approaching to the treatment of those patients at a direct way, how we practically giving more diuretics in order to produce more diuresis. What is our goal is to continue diuresing patient until complete decongestion is achieved. Very important point are the levels of the NT-proBNP, and this is the goal of another clinical consensus statement from Heart Failure Association of the ESC. Find algorithm which stays from the fatigue, increase water accumulation and natriuretic peptide, as well as dyspnea, is extremely important, and it can be seen in three clinical situations: suspicion of heart failure in the emergency department, suspected de novo heart failure in an outpatient, and then screening for the heart stress. All this is very much detailed in this practical algorithm, which can be easily recognized and easily used in the clinical practice. When we approach the way how we administered diuretics, there are five important points.
One is early diuretic administration, which is expressed by door to diuretic time. Then diuretic application, comparing intravenous bolus with infusion. Then the combinations of diuretics and the new study which are appearing. Then natriuretic guided diuretic therapy, and also diuretic resistance as one of the most complicated point in this area. It is important for us to understand that in the reality HF trial, which was conducted in Japan on around 1,300 patients, which are admitted with acute heart failure in emergency department. The groups were compared with the early treatment group, which arrived with ambulance and had more severe congestion. And in this group, early IV furosemide, meaning diuretic to time to administering the diuretic 60 milligrams, less than 60 minutes, were clearly associated with lower in-hospital death regarding the acute heart failure severity. Step increase in mortality with the delay of diuretic administration was clearly shown. Dose trial was very important for us. It was comparing the low dose, which is equivalent to the patient previous oral dose, versus high dose, 2.5 times the patient basal dose with randomization 1:1, and IV bolus every 12 hours versus continuous infusion. The trial included 308 patients. However, no significant difference in patient global assessment of symptoms or in the change in renal function were found. Regarding the secondary outcome, death, rehospitalization, or emergency department visit after 2 months, there were practically no difference, no statistical difference between these two treatment groups. Dose trial, in addition, clearly shown that high dose strategy was associated with greater diuresis and more favorable outcome, but also there was a trend for the transient worsening of the renal function, which were not carrying any mortality risk. So comparing the bolus and continuous infusion, there were some clinical data, but the final statistical result was not reached. If we look at the different mechanisms of diuretics and also on the pathophysiology of renal function, we may say that in proximal tubule, acetazolamide is the activity of acetazolamide is mostly done. Then, if we look at the loop diuretics, which are extremely important, it is in the distal convolute table. Then thiazide diuretics are also one which were extremely important, and then in the distal tubule also aldosterone antagonism were used. So having all this in mind, we would like to present some of the new studies. Adverse studies was the addition of acetazolamide to furosemide. It was randomized double-blind trial in around 500 patients, in whom acetazolamide added to furosemide resulted in the greater increase of decongestion. However, there is no difference in 30 days all-cause mortality or readmission rate, and the incidence of adverse outcomes was practically similar. Chlorotic trial was testing the addition of the hydrochlorothiazide to furosemide in study population.
that was also a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial in whom this combination resulted in a great weight loss and diuretics as 96 hours. However, there is no difference in metric or dyspnea severity, and also there was a great risk of worsening renal function, but without a difference in the incidence of electrolyte disturbances. One of the important trials in the field is EMPULSE trial, which is the trial of the empagliflozin in acute heart failure. The patient were hospitalized for acute heart failure regardless of left ventricular ejection fraction with systolic blood pressure less than 100 milligrams, and randomization was 1:5. In this patient, in this group, the patient treated with empagliflozin had 36% more likely to experience a clinical benefit than those who were receiving placebo, regardless of baseline left ventricular ejection fraction. The stratify win ratio was 1.36. Which was highly statistically significant, underlining the important role of empagliflozin in this patient. Obviously, the treatment with empagliflozin resulted with greater weight loss, greater reduction in body weight, greater increase in hematocrit. Also, the improvement in clinical congestion score was noted, and at the end, and this is the most important, improve survival in at the day 90. Clinical benefit were clearly associated with decrease of body weight and in changes in hematocrit. PUSH acute heart failure was also randomized open-label trial testing the natriuresis guided intensification of diuretic therapy versus standard of care. This study resulted in greater natriuresis, greater diuresis, but similar all-cause death or hospitalization and at 180 days. Which give us the information that the clinical approach is still valid and should be used in the clinical practice. ENACT heart failure trial was also international, multicenter open-label, pragmatic second phase study on 409 patients, which was practically testing the guideline approach and the algorithm we already described. It is clear-cut that this study results that diuretic response with sport urinary sodium measurement after 2 hours can be seen as something which we may use in everyday clinical practice in order to assess not only the proof of concept proposed in 2019, but also the 2021 ESC-HFA guidelines. Therefore, the ENACT-HF trial showed that improved 1 day and cumulative natriuresis and cumulative diuresis can be demonstrated with the intensive therapy. And as you can see, it was much better than the standard of care in both cumulative natriuresis and cumulative diuresis. A standardized protocol was safe and was associated with shorter length of stay, but had no impact on the weight loss, change of congestion score, and in-hospital mortality. Therefore, this approach had several advantages and should be also further on tested in the clinical practice. Diuretic resistance is not common but very serious problem, and can be defined as persistent congestion despite adequate and escalating doses of diuretic
with more than 80 milligrams furosemide per day. Failure to excrete at least 90 millimoles of sodium within 72 hours of 160 milligrams of oral furosemide given once a day is extremely important. The major causes of diuretic resistance can be listed as impaired absorption, decreased renal blood flow, azotemia, hypoalbuminemia, and proteinuria. Therefore, this is one of the challenges we are encountering in this area. And CARES HF trial was a study comparing the ultrafiltration with pharmacologic therapy. And it clearly shows, although it has only 188 patients, that pharmacologic therapy was superior to the strategy of ultrafiltration for the preservation of renal function in 96 hours, with similar amount of weight loss within two approaches. Ultrafiltration was associated with a high rate of adverse event. What is extremely important to understand that the concept of strong decongestion was also confirmed in strong HF, in whom high-intensity optimal medical therapy was associated with better decongestion, lower anti-pro-BNP level, and also with improved cardiovascular outcome in those patients. So there are different proofs piling that the decongestion is one of the most important and essential moment in the treatment of acute heart failure. Ladies and gentlemen, before concluding, I would like kindly to remind you that diuretics are the oldest heart failure drug, but they are still very actual. They are still mostly used in clinical practice, and achieving decongestion in heart failure patient, as we can see from the graph showing Martin Charcot visiting a patient in 1897, did not change, and that exactly what we would like to do is to make our patient healthy and live longer. I would just like to remind you that ESC textbook, which was published at the beginning of the 2024, is an excellent source of the different aspects of the treatment of heart failure, including the diuretics, which we were discussing during this talk. I would like to thank you very much for your attention, and also saying once again that I'm happy that I was with you. Коллеги, я думаю, мы поблагодарим профессора Сеферовича, как всегда, за очень интересный доклад, за очень интересное сообщение. Хочу подчеркнуть, что сегодняшняя работа не обошлась без нейросетей, и на определенном этапе в перевод включилась именно нейросеть, но это показывает, что мы движемся вперед. Коллеги, на этом пленарные лекции завершились, у нас небольшой перерыв, а дальше продолжение работы Конгресса.